আমি আজ সিইউ বিকম অনার্স সেমিস্টার 5-এর ম্যাক্রো ইকোনমিক্স যে সাবজেক্টটা আছে তার কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব। প্রশ্নগুলো দেখে নাও। ইউনিট 1, ডিস্টিংগুইশ বিটুইন স্টক ভেরিয়েবল অ্যান্ড ফ্লো ভেরিয়েবল। নাম্বার 2, মেনশন টু ম্যাক্রো ইকোনমিক্স ভেরিয়েবল। নাম্বার 3, ডিফারেন্স বিটুইন মাইক্রো অ্যান্ড ম্যাক্রো ইকোনমিক্স। নাম্বার 4, ডিস্টিংগুইশ বিটুইন ওপেন ইকোনমি অ্যান্ড ক্লোজ ইকোনমি। নাম্বার 5, ডিফারেন্স বিটুইন ফাইনাল গুডস অ্যান্ড ক্যাপিটাল গুডস। নাম্বার 6, মেনশন টু ইম্পর্টেন্স অফ ম্যাক্রো ইকোনমিক্স। Unit 2, what do you mean by GDP deflator? Number 2, explain the expenditure method of calculating GDP. Number 3, what is the difference between national income at current price and real national income? Number 4, define national income. Number 5, explain clearly the income method of calculating national income. State 2 precautions taken while calculating national income by the income method. Number 6, NNP at market price can be derived from GDP at factor cost. Unit 3 এর কোশ্চেনগুলো দেখে নাও। Number 1, a simple Keynesian model with investment as an autonomous expenditure. So how an increase in investment expenditure produces a magnifying impact on equilibrium income. Explain briefly the concept of a balanced budget multiplier and so that it is equal to unit under the simple Keynesian framework. Number 2, what do you mean by consumption function? Define APC and MPC. Number 3, theoretically represent a Keynesian linear consumption function and show how it is affected when MPC changes. Number 4, what do you understand by balanced budget multiplier? So that in simple Keynesian model, the value of balanced budget multiplier is unity. So that MPS plus MPC equals to 1. Now unit 4, what do you mean by IS curve? Derive IS curve graphically. Number 2, derive the LM curve graphically. How will this curve be affected when the money supply increases? Number 3, name and draw the curve which represent money market equilibrium. How does a change in money supply affect this curve? Number 4, discuss the help of the ISLM model, the determinations of equilibrium income and interest rate. এবার ইউনিট 5-এর কোশ্চেনগুলো দেখে নাও। Number 1, what is inflation gap? Diagrammatically explain the concept of inflation gap. What do you mean by natural rate of unemployment? Do you think that full unemployment means zero unemployment? Number 3, distinguish between demand pull and cost pull in inflation. Distinguish between demand pull and cost push inflation. Briefly explain the theory of cost push inflation. Number 4, explain the concept of high powered money. Derive the money multiplier in this context. Distinguish between voluntary and involuntary unemployment. এই কোশ্চেনগুলো ভালো করে করে যাও। এই কোশ্চেনগুলো এবারে আসার খুব বেশি চান্স আছে। যদি এই কোশ্চেনের পিডিএফটা পেতে চাও তাহলে ডেসক্রিপশন বক্সে টেলিগ্রাম চ্যানেলের লিঙ্ক দেওয়া আছে, ওখানে গিয়ে ওখানে টেলিগ্রাম চ্যানেলে জয়েন্ট হয়ে পিডিএফটা ডাউনলোড করে নিও। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও।